Vale. What's remain of Edith Finch? Vale, lo primero espero a ver si me deja los controles. Vale, confirmo que no me deja cambiar. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning. Viví aquí hasta las 11. Bueno, no está en español, ¿no? Empezaré por el principio, por mi casa. ¿Qué va a pasar? I lived here until I was 11, Viví aquí but I hasta wasn't los 11 allowed inside años, half pero the no rooms. me dejaban entrar en la mitad de los cuartos. Porque esta mierda un poco leviada, ¿no? Tengo que ir un poco mejor. Inside the mailbox were bills from Ante el 7 buzón years hay ago, facturas marked urgent, hace 7 open años donde immediately. ponía urgente abrir inmediatamente. Que no la vas a coger. Por lo que veo, no. I hadn't been. O sea que el hermano está muerto. In her will, my mother left En me el a key, testamento but mi madre me didn't dejó tell me what it una llave, unlocked. pero no me dijo para qué servía. Maybe she thought I'd know. Tal vez Or pensó que yo she lo thought sabría the o mystery would be pensó enough que to el bring me back. misterio me haría volver. Vale. Derecha, izquierda. Vamos para la derecha. No one had driven this way in a long time, Nadie había but I pasado saw por a few aquí mucho footprints. tiempo, pero yo vi huellas de pezuña. Agarra. Hostia, un ciervo. The truth is, Lo cierto Even es que after I inherited incluso the después house, de heredar la casa, never thought jamás I'd come pensé back que to it. volvería. but now I had questions about my Pero family ahora that only tenía the preguntas house sobre knew mi the familia y la answers to. respuesta solo podía encontrarla en la casa. The house was exactly like I La remembered casa it, estaba justo the como way me I'd been dreaming recordaba, about como it. yo había soñado. Súper claro. As a child, the house made me Durante mi uncomfortable infancia in la a casa way me I había couldn't put into incomodado de una words. manera que no sabía explicar con palabras. Now, as a 17-year-old, Ahora a I los knew 17 sabía exactly exactamente those qué words were. palabras utilizar. I was afraid of the house. Tenía miedo de la casa. I hoped the key might unlock the front Esperaba que la llave door. abriera la puerta It principal, didn't. pero no fue así.
Looking in, I felt like Me the house asomé. Era itself como had si been la casa waiting me for hubiese me. estado esperando. Crawling through the doggy door used to be a Cuando lot tenía easier 11 when I años was era mucho 11. más fácil correrme por la trampilla del perro. The power had been turned off the La night we corriente ya left. desconectada desde el día que nos marchamos. For the first time in years, Por primera vez en años I felt like I was home. me sentí como en casa. But instead of a family, there were Pero en just lugar de una memories of familia one. solo había recuerdos de ella. Like how after Lewis started working at the Cuando cannery, Lewis we all empezó a got sick trabajar of en la eating fábrica de salmon. conservas y Except our todos cat, acabamos Molly. hartos de comer salmón, excepto Molly, nuestra gata. Or how only one restaurant would O deliver como to our house. solo había So un we had restaurante que Chinese a trajera comida lot. hasta nuestra casa, por lo que tomamos comida china con mucha frecuencia. The table was still a wreck from the La night we mesa todavía left. estaba desastrada desde la It was noche like en a la que nos bomb had gone marchamos. off, killing Era everyone como but si sparing the hubiésemos furniture. explodido una bomba matándolos a todos pero salvando los muebles. Nothing in the house looked No había abnormal. nada en la casa There was fuera just normal, too much of simplemente it, había like a demasiado. smile with too many Como una teeth. sonrisa con demasiados dientes. Even the fireplace had a story. Hasta la chimenea tenía una Edie historia. told me the Ella me bricks dijo came que from the los original ladrillos house procedían de la casa after original it después sank. de que se hundiera. Espera. Great Grandpa Sven built Mi a music bisabuelo box for Barbara. Steven fabricó una along caja with de the rest of música the para house. Bárbara, además del resto de la casa. Mom always told me to stay out of the Mi madre siempre me basement, dijo so que I no me wasn't too acercase al surprised sótano, when the así key que no me didn't fit. sorprendió que la llave no encajara. Vaya por Dios. Bueno, aquí es la cocina donde venimos. La puerta tapiada. A lot of things got left behind Esa in the noche, en whirlwind medio of de that todo el last night. alboroto, muchas cosas se quedaron atrás. After Milton disappeared, Mom Después de la sealed up all the desaparición de Milton, mi bedrooms. madre selló todas las habitaciones. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Después Eddie reaccionó haciendo unos agujeros a modo de mirilla. I spent a lot of time playing in Great Pasé Uncle mucho tiempo Walter's jugando en la room. habitación del tío I abuelo think my Walter. mom sometimes Creo que a regretted not veces mi sealing it madre up. se arrepintió de no haberla sellado. Lewis told me there were secret Luego passages, me but I dijo que never había believed him. pesadizos secretos, pero yo nunca lo creí. ¡Hostia! Turns out, my mom was really good Resulta at que a mi keeping madre se le secrets. daba muy bien guardar secretos. Now it was time to find out what my mom had been Ahora había afraid llegado of. el momento de descubrir que él había tenido... Vale, espérate, entonces. Espérate, porque tenemos habitaciones. Cerrado, cerrado, cerrado. Qué agobio de casas, por Dios, tantos cuadros.
Whenever people ask me about my family, Cuando la gente the pregunta por first thing mi they familia, lo always want to primero know que about is despierta su Barbara. interés en Bárbara. Barbara Streisand. Mom must have locked the third Mi floor madre stairs debió on de the night cerrar we las left. escaleras en la tercera planta la noche en la que nos marchamos. Pues no, vamos a la habitación esa. Cojones. Bueno, entonces vamos a... aquí. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, Parece que yo tenía un plan, but I had no idea what pero was no tengo ni behind idea that de qué door. había detrás de la puerta. Vale, espera. Bueno, pues no. Just like I had no idea where all this Igual was no gonna tenía ni lead. idea de dónde iba a conducir esto. I grew up looking at Había Molly's room crecido through the mirando la habitación de peephole. Molly a través de la mirilla. Molly's gerbil had a tiny El bedroom gerbo with de its Molly own, tenía un even pequeño tinier dormitorio gerbil con su cage. propia jaula. Being inside for the first time, Al I estar felt like dentro I'd por stepped primera behind a vez me sentí painting. como si hubiese entrado en un cuadro. I got the sense Edie had spent a Tenía la lot of sensación time de que here Eddie había pasado mucho tiempo before my aquí, mom sealed the doors. antes que mi madre sellara las puertas. Querido diario, December pronto ya no 13th, estaré, pero quería 1947. contarle a alguien lo que Dear está a punto de diary, suceder. I'll Todo be empezó gone cuando mamá soon, me mandó but a I la wanted cama to sin tell cenar. somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I Me looked desperté around for muerta de something hambre y to fui a eat. buscar algo de comer. Toma, ahora soy una niña. La comida de The ratones. gerbil food was dry, but I Estaba seca, didn't pero no mind. me... Fuck, qué puto asco. Espérate. Niña, pero como otra cosa, no... Ay, tiene un pececito. Pensé en... No, I thought about eating Christopher, but I held back. pero me mantuve... No. Cómete la caca también ya, ¿no te jodes? I kept eating and eating. No pare de comer y comer. ¿Esto es la comer a esa niña? Esa noche me comí I ate a lot of things that night. un montón de cosas. Pero que eso no se come. Eso es como un pájaro. Then I heard chirping outside my Entonces window. oí trinos fuera de la ventana. It was a barn swallow going back Era to una her golondrina que nest. regresaba del nido. I reached out for her, Alargué la mano hacia ella. Ay, mi madre. and suddenly, Y de repente I was a cat. era un gato. ¿Qué cojones? I tried to be quiet, but the Intenté bird no was hacer ruido, really pero el pájaro scared. estaba aterrorizado. ¡Te pillo! I jumped and I almost got Yo her. casi lo alcanzo.
Coño, que me quiero hacer... Súbete a la mesa. I could tell she was getting Se really notaba que cada tired. vez estaba más cansada. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up, Hostia. and suddenly I was De an repente, owl. yo era una lechuza. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Una vez. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. No. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. La fumada, chiquillas. I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Oh. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't.
capitán. Hola. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Fue, pasé por un váter o algo. Sabía yo. I got closer and closer. Escribe. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Qué fumada la chiquilla. I'm not sure if I believed all of that, but I'm... Clave. I can't describe it, but No I sé felt like cómo some dejarlo part of Molly was representar still como si la here. parte de Molly siguiera ahí. No, por aquí no puedo salir. ¿Y ahora para dónde voy? Coño, si por aquí no puedo salir. ¿1947 es? This will be obvious later, Esto but resultará my mom evidente never más tarde, told me pero any mi of madre these nunca me stories. contó ninguna de estas Edie would historias. have, but mom didn't like bringing up the Edith past. lo había hecho, pero a mi madre no le gustaba Though, hablar de when we adopted a stray pasado, kitten, aunque cuando she was the adoptamos one un who named gatito it abandonado, Molly. fue ella quien le llamó Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Solía Edie's pasar mucho room. tiempo en la habitación de la bisabuela de ella. Her room was like a museum. Su habitación era como un museo. For 500 years, the Durante Finches have been 500 años famous los throughout Finch han Norway sido for their famosos fortune por toda Europa por su and forma y su misfortune. desgracia. Coño.
Odin Finch buries the latest Odin victims of Finch the family entierra las curse, últimas his wife víctimas Ingeborg, de la and their maldición newborn familiar, su son, esposa Johan. Ingeborg y Johan, su hijo recién nacido. On January 7th, El 7 de enero de 1937, 1937 he set zarpa sail con with su his familia family y su and casa, his house, esperando hoping to dejar leave the atrás la curse maldición. behind. But 40-foot waves off Pero the unas coast of olas de 12 Washington metros de la costa send de the house Washington and hicieron que Odin la to casa the y bottom of Odin the sea. acabaran en el fondo del mar. Odin's daughter Edie, with husband Edith, hija Sven de and Odin, baby con su Molly, marido step Sven ashore on their new y home, su bebé Molly Orcas Island. pisó tierra firme en su nuevo hogar, la isla Orcas. Odin Finch is the first to be Odin buried Finch fue el in the new primero en family ser cemetery. enterrado en el nuevo cementerio familiar. His daughter Edie is already dreaming of a new Edith, Finch su hija, house. ya sueña con un nuevo hogar Finch. ¿Está, no? Coño. Sí, esto ya lo acabamos de ver. Coño, ¿cómo salgo para atrás? Ahora. Whatever's wrong with this family, El it problema de goes esa back a familia se long remonta a un ways. pasado muy lejano. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Toma. ¿No tendrá ese baño también una puerta secreta? There's a secret in this Hay bathroom. un secreto en este baño. It's in the last place you would look. Está en el último lugar donde alguien miraría. It isn't in the cupboard. No está en el armario. It's hidden in this book. Está escondido. ¿Qué cojones? Sabía yo que algo había aquí. Otro cuarto secreto. Para revelar fotos. Sven gave Sam an old camera he'd Le dio Sam refurbished. una antigua cámara que había He never reparado, put it pero down. nunca la soltaba. From the paintings on the wall, it was Ahora clear lo my digo, brother de la Milton pared had se been here hizo before evidente me. que mi hermano Milton había estado allí antes que yo.